Vous pensez maîtriser votre reflux gastrophagian, erreur fatale, plus D50 ans commettent 5. RAR critiques, qui transforment, leurs noise, en cavir, etvon, fait probablement, partie sans même le savoir. G. Suisse, le Dr. Marie, gastroenterologue, avec, plus D25 and experience. Arareli 62, ans est arrivé, dans mon cabinet, il y a 3 mois épies. Dr. Marie, G. promis médicaments, contre l'acidite religieusement, mais mes nuises, sont un véritable enfer. Cette sensation, de brûlure, qui remonte, jusqu'à ma gorge me, revile constamment. CEQ, orally ignorate, comme la madrite. D. mes patients D plus D50 ans. C'est que le reflux déviant, un ennemi, redoutable avec l'âge. CCE témoignage, vous rappelle votre propre expérience, écrivez in dans les commentaires. Si vous n'avez jamais ressenti cela, écrivez 0. Voici la réalité brutale. Après 50 ans, votre sphinctérophyen perd sa force. Cette valve cruciale, entre votre estomac, et votre œsophage, déviant comme une porte qui ferme, mal l'acide gastrique remonte, librement, provoquant brûlure, regurgitation, et cette nocturne que vous, attort à un simple rhume. Votre muqueuse gastrique déviant fragile. Vos symptômes peuvent exploser du jour au lendemain. Même sans changer vos habitudes alimentaires. C'est exactement, CEPH, dans l'équal oreille et tum. Attention, un reflux, négligé après 50 ans, déclenche des complications graves. Esophagite chronique, ulcération profonde, modification cellulaire nécessitant, une surveillance. Medical strict dural importance, d'une fibroscopie systématique ACET. GHRALE, a courage, C5, RAL, fondamentals, resultat, spectaculaire, nuit possible, retrouvendis. Dr. Marie, ma qualette de vie est complètement transformée. Pourquoi personne ne m'avait expliqué cela avant? Si vous voulez continuer à recevoir du contenu, spécialisé pour les personnes D plus D50 ans, cliquez sur le bouton d'inscription, et activez la petite cloche. ETCC contenu, vous semble utile, laissez votre pause bleue pour que davantage de personnes puissent découvrir ces informations. La première soin oubli concerne votre position pendant la sommeil. Vous pensez Peter, que dormir sur le dos ou sur le kit droit n'a aucune importance, mais de la gravite, en rail, crucial dans la prévention du reflux nocturne. Élever la tête de votre lit 15 cm peut réduire considérablement les remontées acides. Mais attention, utiliser simplement plus d'oreillers n'est pas la solution. Cela peut même aggraver le problème créant une pression supplémentaire sur votre abdomen. Le deuxième soin négligé concerne votre horaire alimentaire. Et permettez-moi de vous expliquer pourquoi cet horaire peut transformer vos soirées en cauchemar digestifs. Après 50 ans votre estomac met plus de temps à se vider complètement. Si vous dînez à 20 hours et vous couchez à 22 hours, vous créez les conditions parfaites pour que l'acide gastrique remonte vers votre œsophage pendant la nuit. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'ARL, 58 ans qui vanit. Me consulter, chaque mois en, c'est plaignant, de réveil nocturne, avec une sensation de brûlure intense. Quand G. Louis AI demande ses habitudes alimentaires, il m'a vu qu'il donne souvent, vers 21h30 APRs, ses longues journées de travail. Dr. Marie, G. Napa le choix. G. Renter tard du bureau, CEQ, oral ignorate, c'est qu'il suffit, de caler son repas, principal au déjeuner, at de prendre un dîner. Ledger verse 19h. Pour transformers ses nuits. Voici la règle, d'ORQG. Recommande à tous mes patients D plus D50 ans. Termines votre dernier repas, au moins 3 hours avant de vous. Votre estomac a besoin de de lait pour évacuer la majeure partie de son contenu vers l'intestin gras. Pendant cette période, évitez également les collations, même celles qui vous semblent anodines comme un yaourt ou quelques biscuits. Mais pourquoi cette règle devient LC cruciale après 50 ans? Avec l'âge, la modalité gastrique ralentit considérablement, votre estomac perdra sa capacité, se contracter, efficacement pour pousser les aliments vers l'intestin. C'est comme si la moteur de votre système digestif tournait au ralenti, resultat les aliments stagnant plus longtemps dans l'estomac,
créant une pression qui favoris, les remontes acides. Dans les commentaires. Dites-moi, dormez-vous, actuellement avec la tête, surélevée écrivez, oui au Yunnan. RLL a applique cette règle pendant 2 semaines. Il a commence à prendre son repos, principal a 13 hours et un donneur ledger. Compose d'une soupe de légumes, et d'une tranche de pain complète, verse 19h. Dr. Marie. C'est incroyable. J'adore enfin possiblement. Je n'aurais jamais pensé que le du repos pouvait avoir un tel impact. Cette transformation n'est pas magique. Elle repose sur une physiologie bien précise. Quand vous respectez ce délai de 3 heures, vous permettez à votre estomac de se vider à 80% de son contenu. La pression, introduisant considérablement le risque de reflux. De plus, en position couchée, la gravité, pas plus vous aider à maintenir le contenu gastrique en place durant l'importance de ce timing. Le troisième soin, oublie toucher directement votre garde-robe, et votre posture, et vous en rendez pater pas compte, mais vos vêtements peuvent aider vos pires amis dans la lutte contre le reflux. Après 50 ans, beaucoup de personnes prennent quelques kilos author de la tale, et compensant en serrant davantage. Leur ceinture, portant des vêtements plus adjust. Cette pression supplémentaire sur votre abdomen pousse littéralement le contenu de votre estomac vers la haute. Imaginez que vous pressiez un tube de dentifrice par le milieu. C'est exactement ce qui se passe avec votre estomac quand vos vêtements s'entr'ouvrent. Reste la pression intra-abdominale augmentée forçant l'acide gastrique à remonter vers l'œsophage. Si vous portez souvent des vêtements serrés la taille, écrivez, serrés dans les commentaires. Si vous privilégiez les vêtements amples, écrivez ample. Corley, 64 ans, ma confie lors d'une consultation. Dr. Marie, mes symptômes, empirant toujours, après, les repas, des familles, ou les sorties, au restaurant, en croisant, un page, découvert qu'elle portait, systématiquement sa plus belle robe tours, cintry, à la taille lors de ces occasions, spécially le simpo, fait de désirs, s'entoure de deux, craignent considérablement, améliore son confort digestif, mais ce n'est pas seulement une question de secteur. Les soutiens gorges trop serrés, les gains, les pantalons, à taille haute, tous ces vêtements créant une compression qui peut aggraver le reflux. Après 50 ans, votre diaphragme ce muscle qui sépare votre thorax de votre abdomen, peut également perdre de sa tonicité. Toute pression supplémentaire sur cette zone fragilise encore plus votre barrière naturelle contre le reflux. Corrélé à commence à porter des robes plus fluides, des pantalons à taille élastique, et des ceintures plus souples, me sens non seulement plus à l'os physiquement, mais mes braliers d'estomac en pratiquement, disparu lors des occasions spéciales, adopter des vêtements confortables, surtout author de la taille, et l'abdomen privilégier, les matières souples, et éviter les ceintures trop serrées. Cette modification, simple peut réduire la pression intra-abdominale de 15 à 20%, diminuant significativement vos symptômes de reflux. Il existe également un lien direct entre votre posture et l'intensité de votre reflux. Quand vous penchez en avant QCE, soit pour jardiner, faire le ménage, ou simplement ramasser quelque chose, vous compromettez votre estomac et favorisez les remontes acides. Après 50 ans, adoptez la règle du dos droit. Please les genu platit que le dos. Utilisez des outils, a long manche pour le jardinage et évitez les positions qui compromettent votre abdomen. La for y soin concerne, votre fécond de boyer pendant, les repas et beaucoup de mise, patience de plus de 50 ans en price. La habitude de boire beaucoup d'eau pendant qu'il, mangent, pensant que, la facilite, la digestion. C'est exactement l'inverse qui se produit et vs vous expliquer, pourquoi cette croyance peut aggraver considérablement votre reflux. Quand vous buvez, abondamment pendant, le repas, vous diluez vos sucres gastriques et augmentez le volume total du contenu. Votre estomac, devient moins tonique avec l'âge, se retrouve distendu et peine à retenir son contenu. Le résultat des remontes acides plus frequentes et plus intenses. Dans les commentaires, dites-moi combien de verres d'eau vous buvez habituellement pendant vos repas. Robert, 6 ans,
Ons and commercial, avec develop la habitude, de boyer, du grandes vers do a chaque repas. G penses que citate bon pour ma santé. Docteur Marie. Mon médecin, m'a toujours dit de boyer beaucoup d'eau. Quand il est redoute, sa consommation, et quelques gorges pendant, le repas, et qu'il est report, sa consommation du unarap. Avoir mange. Ses symptômes. Un diminue, de moitié, en une semaine, voici, si qui, c'est pas. Votre estomac produit environ te el de sucre gastrique par jour. Ces sucres ont une acidité optimale pour digérer les aliments. Quand vous ajoutez un grand volume de liquide, vous diluez cette acidité ralentissant la digestion. Les aliments restants plus longtemps dans l'estomac, créant une pression qui favorise le reflux. D+, après 50 ans. Votre estomac perd son élasticité, il n'est pas plus s'adapter aux facilement, aux variations, de volume. Un estomac distendu par un excès de liquide exerce une pression sur la sphincter œsophagien inférieur, cette valve qui empêche normalement les remontées acides. La recommandation est simple mais précise. Limitez-vous à quelques gorges d'eau pendant le repas, juste pour vous aider, et buvez vos liquides principalement entre les repas. Idéalement 1 heure avant ou 2 hours après avoir mange. Cette règle s'applique à tous les liquides eau, jus vin café. Robert A. adopte une nouvelle routine. Il boit un grand verre d'eau 30 minutes avant chaque repas, puis, c'est limitatoire, ou, 4 gorges pendant qu'il mange. C'était difficile au début. J'avais l'impression d'avoir la bouche sèche. Mais maintenant j'ai de guère mieux été. Mes brûlures d'estomac ont pratiquement disparu. Cette modification peut sembler anodine, mais elle peut réduire la fréquence des épisodes de reflux de 40 à 60% selon mon expérience clinique. C'est un changement simple qui peut transformer votre confort digestif. Le 5e soin oubli concerne votre position après les repas. Et combien de fois vous êtes-vous installé confortablement dans votre fauteuil ou allong sur le canapé après un bon repas. Cette habitude, si naturelle soit, est particulièrement néfaste pour les personnes de plus de 50 ans qui souffrent de reflux. Quand vous vous allongez, ou vous penchez, en avant après avoir mange, vous supprimez l'oeil préjudice de la gravité dans le processus digestif. L'acide gastrique peut alors remonter plus facilement vers l'œsophage, provoquant ces sensations de brûlure que vous connaissez bien. Permettez-moi de vous parler de Séraphine, 54 ans, passion de télévision. Chaque soir après la dîner, il s'installe dans son fauteuil inclinable pour regarder ses émissions préférées. Dr. Marie, c'est mon moment de détente après une longue journée. Malheureusement, c'était aussi le moment où ces symptômes de reflux étaient les plus intenses. La solution que je lui ai proposée était simple mais rester debout ou marcher tranquillement pendant au moins 30 minutes après chaque repas. Cette promenade digestive, même à l'intérieur de la maison, permet à la gravité de jouer son rôle et facilite la vidange gastrique. Voici pour cette règle SDC, importante, après 50 ans, votre sphincter œsophagien inférieur perd progressivement de sa tonicité avec l'âge. Cette valve naturelle qui empêche les remontées acides devient moins efficace. En position verticale, la gravité compense partement cette faiblesse en maintenant le contenu gastrique vers la bus Séraphine, a modifié sa routine. Après la dîner, il fait maintenant une promenade de 20 minutes dans son quartier puis s'installe devant la télévision. Au début, c'était contraignant, mais maintenant j'apprécie ce moment de marche, et surtout, je peux regarder mes émissions sans cette sensation de brûlure. Si vous ne pouvez pas marcher, restez au moins aussi bien droit pendant cette période. Évitez absolument de vous pencher en avant pour ramasser quelque chose au lieu de vous allonger. Même pour une courte sieste. La position semi-assise, avec la dos bien droit est acceptable si vous ne pouvez vraiment pas rester debout. Cette règle, de 30 minutes n'est pas, c'est le temps nécessaire pour que votre estomac évacue environ 1 heure de son contenu vers l'intestin gras, passes si le risque de reflux diminue considérablement, même si vous changez de position. Certains de mes patients un minuteur pour respecter cette règle. D'autres profitent de ce
moment pour faire quelque, tâches managers, leggers, ou pour préparer leurs affaires pour la lendemain. L'important d'est, de rester actif, et vertical pendant cette période cruciale, si vous voulez continuer à recevoir du contenu spécifique pour les personnes de plus de 50 ans. Cliquez sur le bouton d'inscription et activez la petite cloche et CCE continue vous semble utile, laissez votre pouce bleu pour que davantage de personnes puissent découvrir ces informations. La 6 et soin oubli, touché à votre gestion du stress et de vos émotions. Apes 50 ans, beaucoup de personnes traversant des périodes de changement, retrait problems de santé partie, de proches, changements familiaux, ce, stress chronique et un impact direct sur votre système digestif que vous ne soupçonnez pas. Le stress augmente la production d'acide gastrique et la vidange de l'estomac, il peut également réduire la pression du sphincter œsophagien. Cette valve naturelle qui empêche normalement les remontées acides. C'est pourquoi vos symptômes de reflux peuvent s'aggraver pendant les périodes difficiles de votre vie. Si vous avez remarqué que votre reflux empire pendant les périodes de stress, écrivez stress dans les commentaires. Si vous n'avez pas fait ce ligne, écrivez au changlin. Esmeralda ans vous symptômes exploser, apers, la diocèse de Sun Mari. Dr. Marie, je ne comprends pas pourquoi mon estomac me fait si mal maintenant. Je mange pourtant la même chose qu'avant lame, shaquil ressentate, perturbant profondément son système digestif. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes stress. Votre système nerveux sympathique s'active libérant des hormones comme le cortisol, et l'adrénaline, ces hormones modifiant la motilité gastrique ralentissant la digestion et augmentant la production d'acide. Simultanément elles réduisent la pression du sphincterifiant, créant les conditions parfaites pour la reflux. Esmeralda a commence un programme de gestion du stress incluant des exercices de respiration profonde, des séances de méditation, de 10 minutes par jour et des promenades régulières. Je ne croyais pas au début, mais au bout de 3 semaines, mes brûlures d'estomac ont considérablement diminué. La gestion du stress devient donc un élément crucial de votre traitement contre le reflux. Voici les techniques que je recommande le plus souvent à mes patients. La respiration diaphragmatique pratiquée 5 minutes avant chaque repas. La production d'acide gastrique. La méditation de pleine conscience, même courte, aide à réguler le système nerveux autonome. L'activité physique douce comme la marche ou la yoga stimule la motilité gastrique et réduit le stress. Maintenir des lignes socio-régulières prévient l'isolement, qui peut aggraver l'anxiété, et par conséquent les symptômes digestifs ne sous-estimez jamais l'impact de votre état émotionnel sur votre digestion. APRs 50 ans. Cette connexion, corps esprits devient encore plus évidente et nécessite une attention particulière dans la gestion de votre reflux. Partagez dans les commentaires quelle technique de gestion du stress vous semble la plus réalisable dans votre quotidien. Le 7 et soin concerne votre choix d'aliments et le moment où vous les consommez, car certains aliments que vous considérez comme sains peuvent en réalité aggraver votre reflux, surtout après 50 ans. Permettez-moi de vous révéler les erreurs alimentaires les plus courantes que je constate chez mes patients. Les agrumes par exemple sont excellents pour la vitamine C, mais leur acidité peut irriter un esophage d'asia sensible. Beaucoup de mes patients de plus de 50 ans commencent leur journée avec un jus d'orange frais, pensant bien faire pour leur santé. Malheureusement, cette habitude peut déclencher des symptômes de reflux dès le matin. Écrivez dans les commentaires si vous buvez régulièrement des jus d'agrumes, oui ou non. Permettez-moi de vous parler de Jean, 62 ans, qui souffre de reflux matinal chronique. Elle ne comprenait pas pourquoi ces symptômes étaient si intenses au réveil. Quand j'ai découvert qu'elle buvait un grand verre de jus de pamplemousse chaque matin, depuis des années, nous savons, trouve le coupable, en rempliquant ce, just par une tisane de camomille. Ces matinées sont devenues beaucoup plus confortables, les tomates et les produits à base de tomates sont également problématiques, leur acidité naturelle, pa déclencher des épisodes
D reflus, meme dans des plats, que vous considérez, comme légers. Les sauces tomates, les coulis meme les tomates, freches ensalade, peuvent poser problème. Le café marat, une, attention particulière, non seulement il est acide. Mais il stimule également la production d'acide gastrique et pa relaxer la sphincter œsophagien. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans ont développé une dépendance au café pour maintenir leur énergie. Mais cette habitude peut aggraver considérablement leur reflux. Jean-Pierre, 57 ans, buvait 5 tasses de café par jour. Dr. Marie, le café c'est ma seule source d'énergie. Sans qui je ne tens pas le coup. Nous avons progressivement redoute sa consommation. Une tasse, la matin remplace par deux, the vert l'après midi. Non seulement ces symptômes de reflux ont diminué, mais il est aussi découvert qu'ils dorment mieux. Les aliments gras et frits ralentissent le vidange gastrique, prolongant le temps pendant lequel l'acide reste en contact avec la mucoisification. Après 50 ans, votre capacité d'aiger les graisses diminuant, rendant ces aliments encore plus problématiques. Voici ma recommandation. Tenez un journal alimentaire pendant une notes tout ce que vous mangez et buvez ainsi que l'intense de vos symptômes. Vous découvrirez probablement des liens surprenants entre ces aliments et vos épisodes de reflux. Voilà, vous connaissez maintenant les soins essentiels contre le reflux que la plupart des personnes de plus de 50 ans, négligent, élevées, à la tête de votre lit, respecter un délai de 3 heures entre le dernier repas et le couche. Reporter, des vêtements amples, limitez les boissons pendant les repas, rester debout à pieds, avoir mange, gérer votre stress et identifier vos aliments dans les commentaires. Dites-moi l'équal de ces 7 conseils vous semblent les plus difficiles à appliquer dans votre quotidien. L'important est de comprendre que le reflux gastro-œsophagien, après 50 ans n'est pas une fatalité. Avec les bons gestes et les bonnes habitudes, vous pouvez reprendre le contrôle de votre digestion et retrouver le plaisir de manger sans appréhension. N'oubliez pas que ces conseils complètement mais ne remplacent jamais un suivi médical approuvé. Si vos symptômes persistent, malgré ces modifications, consultez votre médecin pour un bilan complet. Une fibroscopie peut être nécessaire après 50 ans pour écarter toute complication. Commencez par appliquer un ou deux de ces conseils cette semaine puis ajoutez progressivement les autres. Rome n'est pas construite en un jour, et votre confort digestif non plus. La régularité dans l'application de ces principes est plus importante que la perfection immédiate. Votre juge n'est pas une fatalité. Avec les bons gestes et les bonnes habitudes, vous pouvez retrouver le plaisir de manger et la sérénité de vos nuits. Prenez soin de vous et n'hésitez pas. Cette vidéo avec vos proches, qui pourraient en bénéficier. Si cette vidéo vous a de cliquez sur le bouton d'inscription et activez la petite cloche pour ne manquer aucun de mes conseils santé et les votre pause bleu pour que davantage de personnes patientes découvrir ces informations précieuses. A bientôt pour de nouveaux conseils santé adaptés à votre juge et aux besoins spécifiques. Ensemble, nous pouvons faire de vos années après 50 ans les plus sereines et les plus confortables de votre vie. Prenez soin de votre santé digestive lst l'école de votre bien-être général.